Once you know multiplication and division, you have solved 70% of the problem which are in mathematics. Once you know what? Multiplication and division. That's why I always encourage you guys to know multiplication table, because I know the importance of table. I want to show you, for example, today I want to show you where do you apply multiplication. You can apply multiplication when you find area. Area of. If you know multiplication, all these things here, they are doable. You can apply multiplication and find area of, let's say, circle. As long as you know to multiply, regardless of grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, you can find the area of a circle. This one. Somebody can give this question and find the area. What is needed here is knowledge of multiplication. If you know multiplication, you can find the area of trapezium. Let me put a rectangle. You can find area of rectangle. You can also find area of parallelogram. Ukijua tu kuzidisha, unaweza kutafuta eneo la duara, eneo la mstatili, eneo la mraba. Another figure we have here, you can find the area of square. So today, let us start simple. How do you get area of rectangle, area of circle, area of parallelogram? As long as you know to multiply, these questions are easy to you. Understand? Sasa naweka shape moja hapa ambayo wengine wanaanza kuogopa. Hey, mimi sijui. Na kuambia tu kama unajua kuzidisha, this is easy. This is a circle. Wangapi wanajua they know how to find area of circle here? How many here they know how to find area of a circle? Area of a circle. Okay, very good. How many here is the first time today to find circle? The first time to find area of a circle. You've never been taught, even taught that what is a circle. Kama unajua tu how to multiply, count down. Do you know how to multiply? Count succeeded. Do you know how to multiply? Count succeeded. In a circle, first of all, what is a circle? That is very important. What is a circle? Because this one here is not a circle. This shape here is not a circle. And let me tell you why it's not a circle. Why it's not a circle? Because from the center to here and center to here, there is a difference. This one is longer than here. You get the point? A circle, distance from the center of a circle to any part of a circle is equal. Here to here is supposed to be equal. Here to here is supposed to be equal. Here to here is supposed to be equal. And here to here is supposed to be equal. That is real circle. This mine also, because I'm not using, maybe it's not exactly, but the idea of a circle is that it is equidistant from the center. Umbali kutoka kwenye center mpaka kwenye kona moja hapo ni sawa. Understand? That is a circle. I want to show you the simple way of drawing circle. Sisi tuliosoma zamani kidogo. I want to show you a simple way of drawing a circle. I will show today what is a circle by showing you how to draw a circle here. I want to show you how do I draw a circle here. I want to show you what is a circle. Circle, there is equidistance from the center. Understand? So here, I do like this. Like hapa. Okay, I think here is enough. Yes. Alafu sasa nachukua peni yangu hapa. Naanza kuchora sako yangu hapa.
my pen. Okay, naanza kuchora sako yangu hapa. Regardless hata izungukeje, the circle will still be circle. Here is my circle. You see? The distance from here to here. Here is the center. Center nimetoboa hapa. Hapa ndio center. Distance from here to here and here to here should be equal. Let me give you the ruler here. Okay, we say it equidistance from the center. I want to show you something, you know. First of all, if a line which is straight line, if a straight line pass through a center of a circle, it has its name. If a straight line pass through a center of a circle, center mejuaje? Hapa kuna kinanio hapa, the center, okay, of a circle, and this straight line has its name. Do you want to know its name? It's called diameter. It's called what? Diameter. The name is called diameter. So what is diameter? You can tell me that a diameter is a straight line passing through a center of a circle. Inaanza mwanzo inafika mpaka mwisho. It's called what? Diameter. Diameter, and its symbol is D. Its symbol is D. Diameter, D. I want to show you another line. This is my circle. The first one here in your circle. Okay. You see my circle again? Another straight line now, starting from the center to the end of a circle. Hapa tena kuna mstari mwingine hapo. You see there are two lines here. This one is a straight line passing through a center. This one here is a straight line starting from the center to the end of a circle. The longer one here is called diameter. The shorter one is called radius. It's called what? Radius. For those the first time, it's called radius. Radius R. Hii ni diameter ni kipenyo kizima in Swahili. Radius ni nusu kipenyo in Swahili. A half. So if diameter is 14, R will be, Mr. Brace? 7. Because R is a half of diameter. Are we together? Yes. R is a half of diameter. Let's say R is 20. What is D? R is 20. What is D? If R is 20, yes? Our R is 20. What is D? Yes, my friend there? D is 40. Very good. So if R is 20, D will be 40. So the boy Mwandiga want to convince me that if you take radius times 2, you get diameter. Is this true? We are only discussing these two things now, yeah? Msiogope majina, so radius, diameter, msiogope majina. We are discussing these things here. This one and this one. In straight line, in diameter, in radius. Hiki ni kipenyo kizima, hii nusu kipenyo. If you know how to multiply. Sorry, nani unaenda kule juu malizia kazi nikupatia. Nenda kule juu. Sorry. Malizia endelee vizuri hapo. Mbao ufike exercise namba ngapi ufishike table. Hapa wote wanajua kuzidisha na kugawanya. If you know how to multiply, I'm here to tell you the class is for you. But if you don't know how to multiply, fungua mlango tuache. Because this is application of multiplication. So the name could sound big, maybe circle, radius, but as long as you know how to multiply, the work is
is. So let me ask people are thinking now. Somebody told me R plus R is equal to D. Is he right or not? Wrong or right? Right. Sure? Yes. So if R is 7, diameter I take is R plus R, I get 14, isn't it? Yes. All right. Mtu mmoja anaweza kusema, teacher, where do we apply this idea of circle in our real life? Circle, idea of circle, kwanza circle ndio inasababisha gari inaweza kujua imetembea kilomita ngapi. Kwenye gari lenu pale au baiskeli, tairi ya nyuma ndio inahesabu kilomita, sio tairi ya mbele. Tairi ya nyuma ndio inahesabu nini? Kilomita, sio tairi ya mbele. How? I want somebody to ask me how. Very good question. Kwenye 4-wheel drive, I don't know much, but in 2-wheel ile tairi ya nyuma inayozunguka hizo gari kama Vitz ST, ukitaka kujua unaweza ukaichukua kama kwa nyumbani uwezi. Kuna yale sehemu tairi za nyuma zikiwa ziko juu. Yaani gari ikiwa imesimama hivi, afu kaenda kwenye mafuta, kwenye ile sehemu ya kukanyaga mafuta ile, ukabonyeza pale, mishale yote itazunguka, ila mshale wa kilomita hautozunguka. Unajua pale kuna mishale iko pale, kuna mishale kuna speed nini, afu na mshale mmoja anasema kilomita, gari imetembea kilomita ngapi, ule hautozunguka. Kwa sababu gani hautozunguka? Unakanyaga mafuta, lakini tairi ya nyuma haizunguki. Ila ukiingia tu barabarani, ukianza kutembea hivi, kwa unaweza kupima hapa mpaka Mbuyuni kilomita ngapi kwa kutumia gari yako ambayo kwa kusoma kwenye screen tu pale. Kwa sababu inakuambia. Hata ukienda Shell kununua mafuta, unaambiwa tu kwamba lita moja ni kilomita kadhaa. Kwa kama zombie ndio utaishiwa mafuta njiani. Kama hujui hesabu. Kwa sababu mafuta yanabeba lita moja inatembea kilomita 2. Ndugu yangu, hii gari utaiweza? Gari hii lita moja kilomita 2. Mimi nitaiweza. Kumbe basi la Mungu ujue hata kilomita manake nini? Unafika mpaka Mbuyuni, mafuta yameisha. Wewe tulikwambia toka siku ya kwanza unanunua gari kama lita moja kilomita hizi 2, hasa hujui. Na kuna gari nyingine lita moja kilomita 20. Unachagua ipi hapo? Lita moja kilomita 2 au kilomita 20? 20. Kwa sababu gani? Ile nyingine inatunza mafuta. Hasa unajuaje ile tairi ya nyuma ile ni sako kwanza? Nani ana baiskeli ndani? Baiskeli that wheel is a good example of sako. Zile spoke, unajua spoke? Ile spoke ile ukitoa, spoke unajua spoke? Ile spoke ile zote zinafanana, kweli si kweli? Kama distance from the center ikiwa tofauti, maana ya ringi kipinda kidogo tu, baiskeli itembei. Hata wewe mwendeshaji, you will not feel comfortable. Understand? Na there is another good way ya kupima ya kunyosha ringi ni kukaza zile spoke tu. Unazikaza spoke zote. Unashangaa ringi inakaa sawa yenyewe. Kwa sababu gani? Umekaa vizuri kwenye radius na diameter. So kutumia baiskeli yako wewe, unaweza ukapima umbali wa hapa mpaka Mbuyuni. Kutumia baiskeli yako wewe, unafanyaje? Unatafuta circumference. Circumference is another word for perimeter. Circumference is another word for perimeter. Unatafuta perimeter ya ile tairi yako ya nyuma ile. Perimeter. Sasa question comes. Tunapataje perimeter? Tunajua perimeter ya rectangle, tunajua perimeter ya square, but how can we get perimeter of a circle? Ukishapata perimeter,
Next one, the work is very easy. Sasa tunapataje perimeter ya rectangle? Ya tairi yako ya nyuma ile pale. Tunapataje perimeter yake? Kuna njia kama mbili. Njia ya kwanza, njia ziko tatu za haraka. Njia ya kwanza unaweza kuchukua kamba. Kasha nini? Rope. Ukazungusha kwenye tairi yako mwanzo mpaka mwisho, afu kaipima kwenye tape measure. That is the first way to know perimeter. You take your rope, afu unaizungusha vizuri mwanzo mpaka mwisho, afu unapima. Let me show you example. I want to do things practically.